Hi, everybody. I'm Steve Pond, awards editor of TheWrap. We're happy to have you here today for our screening of Pebbles, which is India's entry in the Oscar race for Best International Feature Film. We're going to start by showing you the trailer, and then we'll go right into a conversation with the director and producers of the film. To our audience, please participate in the live chat, share your thoughts about the film, let us know where you're tuning in from. And now, before we introduce our panelists, let's take a look at the trailer to Pebbles. உனக்கு என்ன பிடிக்குமா உங்க ஆத்தலாம் பிடிக்குமாடா? மாமா அப்பா உன்னை கூட்டி வர சொன்னாரு, நீ வரலன்னா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுவாராம். ஒழுங்கு மரியாதையா போயிரு, உன் மேல கொலை வெறியில இருக்கேன். இது தெரியறதுக்கு என்ன இப்படி கிடக்கு? இது இன்னைக்கு நேற்று நடக்குது. குடியார பயலுக்கு வாக்கப்பட்ட இப்படி தாண்டி நம்ம மண்டை மண்ணுக்குள்ள வர நீ தாண்டி பிரச்சனை தீரும். எல்லாம் தாத்தா சொல்லி கொடுத்த பழம்னா யாரு நீங்க? இவனுக்கு ஆத்தாலும் கிடையாது, அப்பா மட்டும்தான். Welcome back. It's my pleasure to introduce director PS Vinothraj, producer Vignesh Shivan, and creative producer Amudhavan Karrupiah. Welcome, and thank you for bringing your film to our screening series. Vinothraj, for you, I understand that this was a very personal story. Can you tell us how you came to want to tell this particular story? அதான் நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து பர்சனல் ஸ்டோரியா தான் இருந்துச்சு. அதை நம்ம வந்து அந்த பயம் இருக்கும்லண்ணே, நம்ம இப்ப இது வந்து உன் சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு, அதை போய் நீ சபைக்கு வச்சு ஒரு மாதிரி சுய புலம்பலா மாறிடுமோன்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அதான் நம்ம அந்த அந்த நிலத்து மக்கள்கிட்ட அவங்ககிட்ட போய் பேசும்போது நம்ம நிலத்தை ஒரு மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் போது அப்ப நம்மளுக்கு இது வந்து நான் முதல்ல நினைச்சேன் இது உனக்கு லைஃப் நடந்திருக்கு, இது உன்னோட ஆயுதம் வந்து சினிமா, அது மூலியமா நீ கொண்டு வந்த பெயின் அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்புறம் டிராவல் பண்ண தெரியுது இந்த ஓல்ட் ஸ்டோரி வந்து என்னைய சூஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வர பாக்குன்றது ரொம்ப லேட்டா தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. சரி, ஓகே, இது இப்ப கண்டிப்பா இது குளோபலா அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ன்றது குளோபலா அந்தந்த நிலத்துல ஏதோ ஒரு வகையில் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம படம் எடுக்கும் போதே ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஹோப் கிடைச்சோடனே தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னே. As you have read, it's personal story based on a call which received from his sister where she was chased away by her husband and she had to walk about 14 odd kilometers. That was the basic inspiration for which the story was started. But then he believed that it shouldn't be a self-pity, it shouldn't be a story of his sister alone. But then when he started doing the research work, he understood that this is not just a story of a sister alone, but that of several women and children living in these regions. But as the days went by, he realized that this is not just the story of one particular society or particular region alone. It's predominant across the world, across all classes and society. So that is how he thought so, and he went ahead with the script based on this inspiration, and he just completed the film. Mm-hmm. Right. So how did the script change from the initial inspiration? How did this particular story emerge? இது நான் என்னோட தங்கச்சிக்கு நடந்த ஒரு 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 உண்மை சம்பவம் தானே. அவங்க ஒரு நாள் அவங்க வாக்கப்பட்டு போன இடத்துல இருந்து ஒரு இரவு வந்து அவங்க ஒரு 1:30 மணி ஆக்குல வந்து ஒரு மாதிரி அடிச்சு துரத்தி விடப்பட்டாங்க. அவ இடுப்புல குழந்தைய வச்சுக்கிட்டே மதுரை ஒரு தவுட்டாம்பட்டின்னு ஒரு ஊர்ல இருந்து மதுரை வரைக்கும் அப்படியே நடந்தே வந்தா. அவ வந்து சேரும்போது விடிஞ்சிருச்சு. அவ விடிஞ்சு காலைல ஒரு 5:30 மணிக்கு எனக்கு கால் பண்றான். நான் சென்னையில அப்ப வேற ஏதோ கதையை வச்சுக்கிட்டு நான் இங்க ப்ரொடியூசர் எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்ப எனக்கு அவ கால் பண்ணி எனக்கு சொன்னோடனே எனக்கு
அந்த தற்சமயத்துக்கு அவளுக்கு ஒரு ஆறுதலா ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு, நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத. ஏன்னா இது இன்னைக்கு நேத்து நடக்கிறதுல தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிறது. அப்ப நம்ம ஆறுதலா ஒரு வார்த்தை, சரி நம்ம எதுவும் அவனை பண்ண முடியாது, உன் மயம் வளர்ந்து வந்து கேள்வி கேட்பான், அப்பதான் அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருந்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஆனா அந்த ஒரு மாதிரி அது ஒரு அந்த வழியை சரி ராத்திரி அன்னைக்கு என்னென்னத்தை கடந்து வந்திருப்பா அப்படின்ற ஒரு வழியை ஒரு மாதிரியா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு. சரி இதை எடுத்து எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதும்போது, அப்ப சினிமாவா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது எனக்கு பர்சனலா என்ன தோணுச்சுன்னா, அவன் நடந்து வந்த மாதிரி அவன் நடந்து வரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பர்சனலா எனக்கு தோணுச்சு. அப்ப ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரியா தான் இதை நான் அப்ரோச் பண்ணேன். அதான் அதுக்கப்புறம் போய் அங்க அவங்களோட பார்க்கும்போதுதான் இது ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி. இந்த மனித ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை போய் நீ எப்படியும் பண்ற அப்படின்னு நம்ம ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை கேட்க முடியாது. அவன் அப்படி ரியாக்ட் பண்றதுக்கு அவன் வளர்ந்த விதம், அவன் அட்மாஸ்பியர், என்வால்மெண்ட், அங்க இருக்க வெயில், இது எல்லாம் தான் ஒருத்தனோட பிஹேவியர், அந்த பிஹேவியர் மூலியமா அவனோட கேரக்டரா மாறுது அப்படின்றது புரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதானே நம்ம நிலத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆனது. ஸ்டார்ட் அப் எப்படி இருந்துச்சு, நிலத்துக்கு போனதுக்கு சேஞ்ச் ஆனது இதுதானே. As informed earlier, like any other aspiring filmmaker, he had couple of scripts and he was pitching it to producers until he received that call from his sister. Like once he received the call, like he wanted to vent out his anger and frustration. He couldn't question his brother-in-law, people who are responsible for his sister's laborious walk from one village to another. So what he felt was like he has cinema as a tool, and he wanted to vent out his anger through a script and a cinema. So that is how he started the script. But then when he started spending a lot of time in these terrains and regions, he understood that this is there are several other factors which actually influence the behavior of these people living in these regions. And as the days went by, he understood that it is the terrain itself, the landscape in which they are brought up in, has a heavy influence in their behavioral characteristics. That is what he understood. No, the people of this region have two different traits. On one hand, they are extremely loving. On the other hand, they are extremely arrogant, and they are full of rage and anger. So he understood that this is the reason being the terrains in which they are living in, the kind of drought that exists there, the kind of hot, the scorching heat that exists there. That is what is influencing their behavior. So that is how it got transformed, and landscape also became part of the script itself. And like as the days went by, he further fine-tuned it and made sure that he wanted to make the father character to undergo the laborious walk that his sister actually underwent. So that is how he transformed the script, and he also conveyed it from the children's perspective as well into the script. So this is how the transformation happened in the film. Right. Well, let's turn to the producers. I mean, Vignesh, Shivan, I know you've been a director and a screenwriter, but how did you get involved in this as a producer, and what interested you in working on it? So we all come from a same school, kind of from a person who's called Director Ram. He's our mentor. So he identified Vinod and this film. So he brought it to me. He told me that there is an interesting film that is being made, and if you would want to see the footage of whatever he has shot already. So we saw the footage, me and my fiancée Nayantara. We both saw the footage, and then we felt it was mind-blowing. There was something very original and very honest in all the shots that we saw. Then it was in some kind of a situation where it wasn't, they weren't able to complete and go to the next stage. And we, as a production company, we were just launching and we were producing films. I'm a director myself, and Nayantara is an actor here. So we wanted to venture into films and we wanted to produce interesting films. Then we felt, okay, fine, this kind of a film could be a very good debut film for my production. So we can show the world that this can be the first film. Okay, the first film from Rowdy Pictures can be such a film which is not made with any commercial anticipation or not with any money-making intention. And we felt very, very real and something which we can give back to whatever the cinema has given to us. So from the heart, we wanted to deliver a film, and PS Vinothraj had made the films in such a way where we cannot ask for anything more than this. Like, even we may make 100 films after this, but this film is always going to remain very close to our heart because of the way it has been made by the director and his team. Director Vinothraj, was that
is that accurate that you weren't thinking of commercial potential here when you were making the film? No, நீங்க இந்த படத்தை வந்து கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல எதுவும் யோசிச்சீங்களா? ஏதாவது அந்த He, மாதிரி as far as a producer, I mean, as far as I know, he has just brought this film out of his heart. Like whatever he has felt, like anyone else, if they had gone to these terrains and if they had wanted to make the film for, like, convert it into cinema, it could have been a little fabricated. It could have been a little commercialized. They could have had a sober song. They could have had any like over emotional and whining types of scenes. But it was very, very, there is no point in a film where these characters cry or they just bring out their agony. They are all very happy, even when they are eating a rat or something. They are just very happy with their life. But then for whoever is watching the film, it just hits so hard for us. But then it's not how it has been presented. Anyone else would have delivered this same script in a different way, but the way Vinothraj has wanted to make this film, and the way he has tried to present this, is what makes this film so unique, is what I feel. Mm-hmm. No, no. Right. Yeah. Correct. So he feels the same thing. Yeah. Right. Okay. So the term creative producer isn't one we often use in American filmmaking. So, Amudhavan, what was your role on the film? Yeah, like when this film was identified by our mentor, I started pitching in, with the kind of support that I've got from the producers, Mr. Vignesh, Shivan, and also Ms. Nayanthara. They gave all the freedom to make sure that the vision of the director is fulfilled. The vision of the director is actually achieved. So that is what my role was here, and I made sure that whatever Vinothraj wanted is provided with the support of the producers. So that is my role, and basically my major role started once the film was complete. We wanted to take it to the intention of the producers was to take it around the festivals before the theatrical release. They said, no, let the film have 1 year of festival run, and then let's plan for the theatrical release, is what they had in mind. So that is what I focused majorly in terms of creative producer. With terms of production, I didn't have much to do, but I just wanted to support in whatever way that Vinothraj wanted to achieve in this film. Right. I mean, what was it about the film that made you want to be a part of it? This is something very unique. You don't see such films quite common in India, and with the people like Vignesh, Shivan, and Ms. Nayanthara backing it up was itself a very unique thing for such films in India. And since I am also part of these regions, I have seen these people, and it has never been captured on screen, and it has never been captured so raw, realistic, and authentic ever on screen in Indian cinema, as far as I know. So I thought, no, when I saw the footages for the first time, I felt, no, this is something very unique. And also the way in which he captured the landscape, the idea that he had behind the landscape, that actually influenced me a lot to be a part of this production. And I just readily jumped in when Vignesh, Shivan, and Ms. Nayanthara, they asked me about it. Mm-hmm. Right. So are we now joined by the other producers? Yeah. Hi, nice to meet you. Good to meet you. Well, can you tell us why what it was that appealed to you about being a part of this film? Well, it was a very honest attempt at filmmaking, and when we saw the film, we were absolutely we just loved the film, and the way Vinod had showed the kind of life that he has seen. So it was very different for us to see, and we just fell in love with the film, and we thought we should definitely get it under our banner, and this should be our first film that we produce. And we didn't want to immediately release the film and to make money, or we didn't think of it in a very commercial. We felt that we have to champion this film and take it across the globe, make every film festival, make this film available in every film festival, make it visible.
across the globe, so that it reaches. And we were unfortunate to end up having this film during the COVID period. Otherwise, we would have just traveled with the film together. We would have stood on stages and then answered. We wanted to see the way how different types of audience, different people from different countries were able to relate with such a film, which is made about a small terrain in South India. So we just wanted to know, and we were so surprised to see that everywhere, wherever people saw the film, they got related. So it was hitting the right chords with other people in different countries. So it's not just a story that happens in India, but it's a story that happens across the globe, is what we realized once we took it, beyond boundaries. So Yeah. Well, Vinothraj, this was shot in the area where you grew up, wasn't it? Yeah. நீங்க இருந்த இடத்துல தான் இந்த படம் ஷூட் பண்ணிருக்கு. நீங்க வாழ்ந்த இடமா வினோத்? இது அதுதான் கேக்குறாங்க. நீங்க இந்த ஏரியால தான் வாழ்ந்தீங்களா? உங்க ஊரா அது? ஆமாண்ணே. ஆமாண்ணே. அதை சுத்தி இந்த கதை எங்க நிகழ்ந்துச்சோ அங்க போய் இதை எடுக்கலான்னு போகும்போது நிகழ்ந்துச்சு. So he shot it exactly in the same place where his sister was walking all night. Like his sister started walking in the midnight and she reached her house early in the morning. So the entire night she walked. So he planned it as a revenge story. Like, he wanted his brother-in-law to walk like that. So that's where he got inspired with the story. So he made the male character walk the same terrain during the day in sunlight across all these obstacles, whatever it was. So that's how the script was born in his mind. And it's his terrain. That's where he grew up. Right. How hard was it to actually shoot a movie in that situation? It doesn't seem like you have a lot of facilities for filmmaking there. அண்ணே, நம்ம அங்கிருந்து வளர்ந்து வந்தனால வந்துனே நம்மளுக்கு அது நேரடியா போய் வேற 3 நாள் ஒரு 2 வருஷம் வந்து அங்கிட்டு சுத்துறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைண்ணே. ஆனா அந்த நம்ம சூட் அப்போ வர்றது லைவ் சவுண்ட் வேற நம்ம வச்சிருந்தோம். அப்ப என்னன்னா எல்லாருமே செருப்பு இல்லாம தான் நடந்து போகணும். அப்ப எல்லாருமே அவங்க அந்த அப்பே கேரக்டராவே மாறிட்டாங்க. முதல் 2-3 பேர் வந்தவங்களாம் வந்து ஷூட்டிங் வந்து இவன் ஏதோ வெயில கூட்டியாந்து ஏதோ கொள்றான் அப்படின்னு சொல்லி ஷூட்டிங் விட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு தகுந்த டீமை செட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த ஆள்ல உள்ள கூட்டியாந்து சோ அப்படிதான் ஷூட் பண்ணோம்னே. அது நிறைய சேலஞ்ச். அது காலைல 11 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 2 மணி 2:30 முடிச்சிருவோம். ஸோ குறிப்பிட்ட ஷார்ட்ஸ் தான் எடுக்க முடியும். கேமரா ஹேங் ஆயிரும், வைப்ரேட் ஆகி ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுனே. ஆனா அது எல்லா பிரச்சனையும் வந்து அன்னைக்கு நைட்டு வந்து அந்த எடுத்த கொஞ்சம் ஃபுட்டேஜ் பார்க்கும்போது அடுத்த நாளுக்கான ஒரு உத்வேகத்தையும் சந்தோஷத்தை, சரி ஓகே ஏதோ கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சுனே. Okay. So it was not an easy task for others, but it wasn't different for him because that was the terrain where he grew up. So he was traveling in that area for almost 3 years. He was just loitering around that area, visualizing the script and how he wanted to make it. And later he shot with the crew that and since he had shot it sync sound, he wanted the entire crew to not wear slippers. So everyone was there without the footwear. So like the lead character, everyone became like the lead character. So they also had to walk in that same terrain without any footwear. So they all felt like he's a psychopath, and they were so angry with him for making them all walk in that terrain up and down. And there were many issues because of the heat. The camera used to hang suddenly by 2:00 or 3:00 because of the heat. The camera used to get stuck and they would just stop. But end of the day, when they all saw what they have shot, when they were seeing the footage in their edit and things like that, every day it was so fulfilling for them. So that gave them the motivation to go back to the shoot the next day morning. So the footage became glucose for the entire team. So that made them, that motivated them to get up every day and do the same thing without footwear and things like that. So it's highly inspiring, Yeah. Right. So was it important to you to shoot in the heat and for the crew not to wear shoes? Why was that important? Because they were shooting in sync sound, so they couldn't. He didn't want the footwear sound to
come in, because there was the entire crew, because the entire sequence was shot with Steadicam, and the camera was moving, it was going with the actor, and then he had a whole crew that has to follow up, and he was shooting sync sound, and he didn't want that extra noise. He just wanted the calmness of the place, like there were no birds, there was nothing in that area. It's a dry place where nothing could be heard. A man walking, and the sound that's made with his feet on that ground, that's the only sound that he wanted to capture, and he didn't want any other sound. So if he was wearing shoes and everyone else was wearing shoes and things like that, all those sounds would contaminate the kind of originality that he wanted to create. So he just requested everyone to not wear anything. So that's why it was so important for him. Right. And was this shot at the hottest time of year? I mean, could you have done it in a cooler time of year? நான் பேசிட்டா யாருன்னு அம்மனே பேசிங்கண்ணே. அந்த அக்னி நட்சத்திரத்துக்காக ஓகேண்ணே, இந்த அக்னி நட்சத்திரம் வர்றதுக்காக காத்திருந்தோம்ண்ணே. ஏன்னா அது அந்த டயத்துல அடிக்கிற வெயில் இன்னும் பலமா இருக்கும். அங்க பொதுவே அந்த மலையில வந்துண்ணே அடிக்கிற காத்து அந்த மலையில பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், அந்த வெப்ப காத்தா அடிக்கும். அதுல அந்த வெயில்ல ஷூட் பண்ணாதான் இந்த படத்தோட எமோஷனல் கரெக்டா கன்வே ஆகும். இப்ப நம்ம நார்மலான அந்த சன் வந்து அந்த க்ளோட் வந்து சன்னை மறைச்சாதான் நம்ம ஷூட் ஓகே ஷார்ட் ஓகேன்னுவோம். ஆனா நாங்க ஓப்பன் ஸ்கை வெறும் சன்னு மட்டும் இருந்தாதான் ஷார்ட் போலாம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம். அப்ப அக்னி நட்சத்திரத்துல ஷூட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். அந்த பயணம் மட்டும் அப்போ நம்ம அந்த மலைப்பகுதியில் நடக்கிறது மட்டும் அந்த அக்னி நட்சத்திரத்துல ஷூட் பண்ணோம்னே. சோ அதுதான் இவ்வளவு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. The film was shot in peak summer, wherein the temperature was roughly around 40-42 degrees centigrade. And in that terrain, it's like almost standing inside a furnace. It feels like you are standing inside a furnace. That's the kind of heat it was. And the kind of heat waves there were very terrific. People can't even, hide behind a tree or something, So that is the kind of heat that existed there. And the main reason for which he had this heat in place is he wanted the characters to undergo such environmental extreme conditions so as to behave in a certain way. They would get so furious because of the heat, so he wanted that kind of psyche to work on, when he kind of tried doing this film. How it affects the psyche of any individual or any human being, like how the environment also plays a part in the characteral differences and changes that occur. So that he wanted exactly, and he was waiting for that. It's called Agni Nakshatram here, which means it's the peakest point of summer in India. It happens only in May, and it remains for like almost 15 to 20 days. And that is the period where we all go on a vacation. We all go to all cold places. We'll go to US and all cold areas. And at that point, he has tortured almost a crew of 50-60 members. And he has been waiting for that period where everyone wants to go and hide inside their house in an AC room. He has planned this shooting. So that's why I told he's a little psych. Sorry. Yeah. I know that the lead actor who plays the father has done a lot of theater before, but most of your actors hadn't acted in film or hadn't acted at all, right? ஆமாண்ணே. இப்ப கருத்தண்ணனை வந்து நான் டிராமால இருக்கும்போது அவர் நடிக்கிறத பார்த்திருக்கேன். அதுல ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு சரி இவர் உள்ள வந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி கூட்டியான்ட்டேன். இப்ப அந்த சின்ன பையனை சூஸ் பண்ணும்போது தானே கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. என்னன்னா முகத்தோற்றம், நம்ம இந்த வெயில தாங்குற இந்த மாதிரியான பசங்க அந்த ஊர்ல நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இந்த நம்ம கதையில வர்ற அந்த வேலு கேரக்டருக்கு ரியல் லைஃப்ல என்ன ஒரு மாதிரி பெயின், அவன் எப்படி இந்த லைஃப் ரொம்ப நுட்பமா பாக்குறான், அவங்க அப்பனை எப்படி கவனிக்கிறான்ற மாதிரி அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்ல ஒரு ஸ்டோரி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான பசங்களை தேடிட்டு இருந்தோம். அப்பதான் இந்த நம்ம செல்லப்பாண்டி இந்த படத்துல நடிச்சேன் கிடைச்சான். இந்த படத்துல என்ன ஒரு மாதிரியான ஒரு அந்த வேலு கேரக்டர் என்னென்ன பண்றானோ, என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரகிள சந்திச்சுக்கிட்டு ஒரு இது பண்றானோ, அதே மாதிரிதான் செல்லப்பாண்டி ரியல் லைஃப்ல சேம் அவன் ஃபாதர் அப்படித்தான். அவன் தான் அந்த ஃபேமிலியை கேர் பண்ணிக்கிறான். எப்ப வேணா அவங்க அப்பனை எப்படா ரிவெஞ்ச் பண்ணலான்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தவன் அவனை கூட்டியாந்து இந்த கேரக்டர் சொல்லும் போது அவனுக்கு அந்த எசன்ஸ் உள்ள ஈஸியா இறங்கிருச்சேன். ரொம்ப கஷ்டமாவே இல்ல. அவன்கிட்ட இது மாதிரிடா இப்படி இருக்குல்லடா, அது மாதிரிதான்டா இப்ப இவன் பண்றாடா, இதை நீ செய்டா அப்படின்னு சொன்னோம்னா
அவன் அசால்ட்டா அந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கு வந்து அவர் அப்படி ஒரு மேஜிக்கா ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ பர்டிகுலரா அவனை சூஸ் பண்ணது அதுக்கு தான், அந்த ரியல் லைஃப்லயும் அப்படி ஒருத்தன் இருக்கணும்ட்டு. மத்த கேரக்டர் எல்லாம் அந்த வில்லேஜை சுத்தி இருக்கவங்க, இப்ப என்னோட ஃபேமிலியில இருக்கிற என்னோட தங்கச்சி இதுல பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இப்ப இதுல ஒரு ஷார்ட் ஒரு பிளர்ரா அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல அந்த பொண்ணு இந்த பையனோட ஃபைண்ட் அப் நடந்துற மாதிரி, அது உண்மையாவே அதை என் தங்கச்சி இந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு நடந்து வந்துச்சுலன்னு ரியல் லைஃப்ல அந்த பொண்ணை தான் அவுட் ஆஃப் போக்கஸ்ல நான் வர வச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பர்சனலாவும் நிறைய விஷயத்த வச்சு அந்த ஊரை சுத்தி இருக்க மக்களை வச்சு அப்படியே எடுத்தோம்னு ரிஹர்சல் கொடுத்து. Awesome. So the casting of this film. So first, the lead character, Karrupiah, he was a theater artist. So he has watched his theater, like, you know, he has been a part of his dramas and things like that. So he felt he will be ideal for the role, and he fit the role perfectly. So that was very easy for him. But to find out a child, like, you know, to find out that small boy was the toughest thing for him. So he was searching everywhere, and then he ended up getting this guy who he's called, his name is Chellapandi. So this boy, he has a similar life, like, you know, it was very easy for him to relate to the kind of story that Vinothraj wanted to convey, because he was also going through a very bad parenting, and very he was that responsible child in his family also. So the moment he went ahead and told him the story, he was like, yeah, it's exactly what is happening in my life. So it was very easy for him to follow up, and then whatever reactions or whatever way he was coming up with the dialogues and the way he was acting, everything was very magical for Vinod. Like, you know, on sets, every time he told him a shot or a scene, the way the boy understood and he came up with the kind of expressions that he wanted, was he felt you know, there was some magic that was happening every time he was shooting with the boy. And about the other characters, he has some personal touches inside the film here and there, where he has made his sister also act in this film in an out of focus shot, where there's an imagination shot of a girl coming forward in an out of focus, and that's his sister who inspired him to do the story. He has some personal touches, small trivia. Maybe we can post all those trivia after we get the Academy Award. So all those small trivial things and all other. So the casting, everything, he has tried maximum to stick to like, you know, keeping it very, very original. He didn't go for established actors or big names. He didn't want to do anything like that. He didn't want to go behind any actors or anything. He just wanted to stick to the story and present it in the most honest way that is possible. Right. Have you been in touch with the boy since the film? Has he been going to festivals or doing anything with the film? Yeah. We've been sending him to all the festivals possible, but most of the festivals happened in COVID time. Now we had a Indian Panorama festival which happened in India, the biggest festival in India, the Indian Film Festival. For that, the entire team had gone to Goa, including the small boy and, you know, like the assistant directors, everyone, the entire crew, they went to Goa and they enjoyed the screening of their film, because they weren't able to see the film on screens for a long time because of this COVID scenario here in India, and the theaters opened only in November. But now in Goa, during the film festival, they were all happily sitting and watching the film with a terrific audience, and they were clapping and enjoying this film. And they were all we came to Vinod with high praises, and they had a very like, you know, dream come true moment in the festival that happened in Goa recently. So everyone is in touch. They are all a team. They are all together only even now. So they are all waiting for more magic to happen. Right. Yeah. I mean, you mentioned the sound earlier, and I feel like the film has such an interesting use of sound. Like in you know, when the brawl breaks out on the bus, all of that sound goes away and we just hear the crying baby. I mean, what was the idea behind the use of sound in instances like that? அந்த சீன்ல எதுக்காக பண்ணோம்னானே, இப்ப அந்த கேரக்டர் வந்து இப்போ இந்த படம் முழுக்க வந்து அந்த சாந்தின்ற கதாபாத்திரத்தை காட்டல, ஆனா முழு படம் அவளுக்காக தான் நிகழுது. சோ அப்படின்னும் போது அந்த சாந்தி எப்படி குழந்தைய வச்சுட்டு பஸ்ல போயிருப்பான்றதுக்கு ரிசம்பிளன்ஸா தான் அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்க கேரக்டர் உள்ள கொண்டாந்தோம். அப்ப அந்த இடத்துல இப்படி ஒரு சண்டை நிகழ்ந்தா சாந்தி என்ன பண்ணிருப்பா, நான் தான் குழந்தைக்காக அப்படின்னு பார்த்தா அவளுக்கு வேற எதுவுமே கேட்டிருக்காது. இந்த எங்கேயோ 2 பேர் சண்டை போடுறாங்க, அதனால அந்த சத்தத்துல என் குழந்தை அழுக ஆரம்பிக்குது. இப்ப அந்த சண்டையோட சத்தம் கூட அவளுக்கு காதுல கேட்காது, குழந்தை அழுகிற சத்தம் மட்டும் அவ காதுல கேட்கும். அப்ப உடனே என்ன பண்ணுவானா, இந்த இடத்த விட்டு அவ போகணும்னு நினைப்பான்.
நான் இங்கேருந்து ஒரு அமைதியான இடத்த போகணும்னு நினைப்பேன் அப்படின்றதான் சாந்தியோட எண்ணமாவும் இருக்கும். அந்த பஸ்ல உட்காந்து அந்த பொண்ணோட கதா எண்ணமும் அதுதான். சோ அதனாலதான் மொத்த சவுண்டையும் கட் பண்ணிட்டு அந்த குழந்தையோட அழுகுரல் மட்டும் அவளுக்கு கேட்டுட்டே இருக்க மாதிரி போட்டோம். சோ அவ போய் இறங்கி அந்த பொட்டக்காட்டுல இறங்கி அந்த மரத்தை நோக்கி அந்த நிழல தேடி போய் உட்காந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த சத்தம் அப்படியே இருக்கும். அந்த குழந்தைக்கு பால் குடிக்க ஆரம்பிச்சுதான் அந்த சத்தம் அப்படியே காமா அப்படியே சவுண்ட் இதாகும். இது மாதிரி பர்டிகுலரா அந்தந்த சீனுக்கு தேவையான ஒரு மூடு கிரியேட் பண்றதுக்காக சவுண்ட்ஸ்ல சில நிறையவே ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. Well, in the entire movie, they haven't shown the mother character at all, as you are aware. Like every women character in the film is a resemblance of the mother character. So the one character in the bus, the woman with the baby, is also like the mother character, wherein she would have had the baby and should have traveled in the bus likewise. So he just had that thought in mind, and what would happen in case a brawl happens in front of that mother. So apart from all the noises, whatever noises that happens around her just turns mute. She turns deaf to that, and what happens is, like, what the sound that she could hear is only the sound of the baby. The cry of the baby is what she could all hear, and from all those noises, from all those chaos, she just wants to move away from there, and she just steps out of the bus, and she just walks to an isolated place to just take care of her baby. So such small instances that he had used in sound, and that is one such incident where he has used. And also in terms of walking, also he had used a rhythmic sound in terms of walking. So a lot of such incidents, a lot of such magic was done with the sound throughout the film. There was always a story behind every sound work that was done in this entire film. Mm-hmm. Right. Did you always know that you wanted to devote so much of the movie to walking? I mean, it's a very patient movie. We see, a lot of walking, back and forth, and we follow it with real patience. I mean, was that always the idea that that there would so much of the movie would just be occupied by walking? கண்டிப்பானே. இப்ப உண்மையாவே வந்து அந்த எவ்வளவு தூரத்துல நாங்க அந்த ஷூட் பண்ணி முடிச்சோம்னா திரும்பி அது படத்துல கன்வே ஆனாங்கன்னா அந்த 14 கிலோமீட்டருக்குள்ளே திரும்பி நடந்தோம். ஏன்னா ரியலாவே அவர் நடந்து வந்தது ஒரு 14 கிலோமீட்டர், நாங்க ஷூட் பண்ணதும் அந்த 14 கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு திரும்ப நடக்கிறது என்னன்னா, அதான் நம்ம பர்சனலா எனக்கு அவனை நடக்க வைக்கணும் ஆசை. சோ அததான் நம்ம கதையா நினைச்சு எழுதுறோம். அப்புறம் அந்த பயண வழியானே அவனை வெறுமனே நடக்க வைக்கல. அந்த நடந்து வரும்போது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த டிராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஆள் அப்படியே அந்த சுடுமடத்துக்கு தள்ள வைப்பான். அது என்ன ஒரு குறியீடா எனக்கு தோணுச்சுன்னா, அவன் கோவம் தலைக்கேறி இருக்கு அந்த பயணம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. அந்த பயணத்துல வர அந்த நிலம் அவனை என்னென்னவோ மாதிரிலாம் மாத்தி ஒரு பாம்பு ஒண்ணு கிராஸ் ஆகி போன பிறகு அந்த பயந்து போய் அந்த சுடுமாடை அப்படியே அவுப்பான். அப்ப அவன் கோவம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மனநில மாறி ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி அந்த கோவம் அப்படியே கீழே இறங்குறதான் நான் பார்த்தேன். சோ அந்த பயணம் நீண்ட பயணம் என்னன்னா, அவன் முழுசாலாம் சேஞ்ச் ஆயிட முடியாது. அவன் இன்டர்னலா ஏதோ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிருப்பான். அந்த மாதிரியாவது அதுக்குதான் இந்த அந்த நட எல்லாமே அந்த நிலம் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும். இந்த இன்னொரு வாட்டி கண்டிப்பா மயங்கையில காசு கொடுக்காம இருப்பான், இல்ல இந்த மாதிரி ஏதோ இல்லைன்னா மகனை கூட்டி போகாம இருப்பான் அப்படி சண்டை நடந்தா. இது மாதிரி சின்ன ஏதோ ஒரு விதத்துல சேஞ்ச் ஆகும். அப்புறம் இந்த படம் த்ரூ அவுட் மூவி வந்து இந்த ரியல் லைஃப்ல நடந்த என்னோட தங்கச்சி புருஷன் ஷூட்டிங்ல கூட வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். சோ படம் முடிச்ச பிறகு அவனுக்குள்ள நான் சின்ன சேஞ்சஸ் பார்த்தேன். அவன் முந்தி மாதிரி இப்ப இல்ல, கொஞ்சமா வந்து ஏதோ அந்த படத்தை ஷூட்டிங் வேடிக்கை பார்த்ததோ இல்ல இது மாதிரிதான் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து சண்டை போட்டிருக்கோம், இது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து அடிச்சிருக்கோன்றதோ ஏதோ சைக்காலஜிக்கலா அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. சோ அந்த நிலத்தை அந்த நிலம் அவனை ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தானே பண்ணது. Like he feels that the walk that is depicted in the film is mandatory for the script, because whatever the distance that is covered, like say approximately 14 kilometers was the distance that is actually the distance between the two villages. So he made sure that the entire shoot was happening between these 14 kilometers alone, and they made sure that they walk to and fro in these terrains alone, in these in this place alone. He felt that like in the beginning of the scene, when the walk is started, he just ties his shirt on his head. He found it as he just has it as a metaphor as to that he has all the anger mounted on his head, at the beginning of the walk, and his anger subsides throughout the journey. Like if you see the film, like it gradually subsides down, and when the snake crosses in the journey, that is the moment where he just takes off that
thing from his head and just place it on his shoulder. That actually is a metaphor wherein he feels that his anger has subsided down, and he also believes that this entire journey has brought in a little bit of change in him, not completely, but a little bit of change has brought into his psyche. So that is what he felt, and he felt that this is mandatory for narrating that sequence. And also he had his brother-in-law during the entire shoot. He was throughout the shoot. He watched all the shoot, and he understood that this is how he also behaved in real life. Like walking to and fro, making his wife also walk to and fro in these terrains. And after the shoot got completed, there is enormous change in his behavior. Like he's not that aggressive as earlier, and this shoot has actually got some changes in him also. So he understood that this actually would have an impact in terms of undergoing such laborious walk, and that is the reason he felt the walk is mandatory for the script. Right. Well, let me just ask one more question, and I'll ask it of all of you. What does it mean to all of you to be representing India in the Oscars race with this film? ரொம்ப சந்தோஷமா தானே இருக்கு. அதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தானே, நம்ம ஒரு சிம்பிளா ஆனஸ்டா ஒரிஜினலா ஒரு படம் பண்ண நினைச்சோம். அதுக்கு இவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்றது, டோட்டலா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம நயன்தாரா மேம், விக்னேஷன் சார், இப்ப நீங்க எல்லாம் டோட்டலா இவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து, ஏன்னா இது ஒரு இவ்வளவு தூரம் போகலாம் நினைச்சு எடுக்கல. நம்ம வந்து நமக்கு ஒண்ணு ஏதோ ஒன்று தோணுது, அதை சரியா பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சா எடுத்தோம். இப்ப எல்லாரோட சப்போர்ட்ல இவ்வளவு தூரம் வந்து இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமா தானே இருக்கு. So first, I'll kind of translate what he said. He's saying that he just wanted to make a film that's honest to his heart. He never expected anything out of it. He just wanted to put across what he wanted to make as a film. And whatever is happening now is all very, it makes him feel very happy and very content that, anything that's approached with a genuine intention, then then after that, sky is the limit. And whatever he's seeing every day, it's giving him utmost happiness, and he has no expectations. He's basically very happy with whatever is happening today. So that's his point. And as producers, we also didn't expect anything from this film. Like, we just wanted to finish this film and bring it and just take it to festivals. We just wanted to celebrate this film. We just wanted to own. We just wanted to put our name on this masterpiece that this director has created. And we wanted that film to be our, make it visible everywhere. And visible everywhere. And we just wanted our names to be on it. And we wanted to remember that, okay, we started this job as a producer. Like, we had a banner and we wanted to produce films. And we started on this note. So Pebbles was our first film. Like, Purangal was our first film. And that was our only intention. And that's all we wanted to do. And from that point onwards, still here, we didn't expect anything. Like, whatever accolades it's earning in festivals across the world. It won the Tiger Award at Rotterdam Film Festival. Then it has won a lot of awards across all the festivals that it goes. There are people giving standing ovations for minutes together. So everything that's happening with this film is like, is a dream come true, and it's actually having a dream run. And now to represent India, like coming to that thing, now to represent India, it's like the biggest honor that this country, that we can get. Like, to represent the country with our film. There are big films that are made in 500 crores, like, more with so much of money and so much of cinematic experience. But then this film has been identified as a pure cinema, and then the kind of support that our government has given to us, and identifying this film and selecting this as the official entry for Oscar really means a lot to us. And all that we want to do is we want to put our best foot forward and make sure that this film gets nominated. And, like, for the past 20 years after Lagan, there has no Indian film has been nominated. It hasn't made even to the short list. And our aim is, since this film has already won a lot of awards and it has met most of the films in some other festivals here and there, it has a good chance of getting into the shortlist and getting nominated. And for its earliest attempt, it has the
capacity and the caliber to really impress the Academy members. So we want to bring home the first award for our country, for the kind of confidence that our country has had on us, and selected us to represent with this film. We just want to make the country proud by winning this award. Right. Okay. Well, I think that's a good note to end on. So, thank you all. For the audience out there, thank you for joining us. And if you want to be the first to know about upcoming screenings and events, you can take advantage of our free trial TheWrap Pro. And you can also get information about screenings, and you can watch screenings that you might have missed by going to TheWrap.com and clicking on the screenings tab. So thank you all. Thank you all for bringing us your film and for the conversation. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Okay.